മിക്കവർക്കും തന്നെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. ബട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഒരു API ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So first, start with framework type and tools used. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആണോ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയുക. ഒരു എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് അതുകൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഹൗ ഡു യു കളക്ട് ദ API ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഐ കളക്ട് API ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം Swagger, Postman collections, API documentation or developers. I understand the request method like get, post, put or delete, endpoint URLs, headers, authentication method, request body and expected response. So ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Then explain about the JMeter test plan. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Then I create a JMeter test plan and configure HTTP request defaults, header manager and thread groups. For authentication APIs, I execute the login API first and capture dynamic values such as access token, session IDs or request IDs using JSON extractor or regular expression extractor. Then explain about correlation and parameterization. So let's say like this. Next, I perform correlation by passing the captured values to subsequent APIs using JMeter variables. For test data management, I use CSV dataset config to parameterize inputs like usernames, passwords, customer IDs, and product IDs. After that, explain about the assertions. Assertions are validate response codes. So let's talk like this. I add response assertions and JSON assertions to validate status codes, response messages, and response fields. I use debug sampler and view results tree during script development to verify extracted values and troubleshoot failures. Then talk about JMeter test execution flow. Like this. After script development, I execute the test in GUI mode for debugging and then run into non-GUI mode for actual execution. For performance testing, I configure the required number of virtual users, ramp-up period, loops, and test duration. Once execution is completed, next stage is analysis of the result. After execution, I analyze the results using aggregate report, summary report, and HTML dashboard reports. I review key metrics such as response time, throughput, error percentage, and percentile values. The results are shared with stakeholders through HTML reports, email summaries, or Jenkins execution reports.